Hello students. Hi. Today this is 11th standard chemistry class. 11th chemistry class. The chemical bonding lesson. Chemical bonding lesson is the third part. Okay. Previous class we were learning about ionic bond and covalent bond. Ionic bond or covalent bond. Previous class we were discussing about. Today we are discussing about coordinate bond. Three type of chemical bond. I already explained three type of chemical bond. One is the ionic bond, second one is a covalent bond, third one is a coordinate bond. Okay. Last previous video class, that is a part 2 video, we are learning about covalent bond and ionic compound. Ionic compound and the covalent bonds. Today we are discussing about coordinate bond. This is a coordinate bond. This is another name is a dative bond. This another name is a dative bond. This coordinate bond introduced by the Perkins scientist name. It is a Perkins. The scientist name is a Perkins. Coordinate bond or dative bond was first introduced by Perkins. Okay. You know, previous class we are learning about ionic bond, covalent bond. Ionic bond na one element that is a metal to non-metal completely electron transfer. That is this is ionic bond. This is ionic bond. How is formation? This valence electron metal, this is a non-metal, completely transfer to the non-metal, complete transfer to form positive ion and Cl minus, complete charge, 100% charge form. And this positive ion, negative ion, that is cation and anion interaction forces, that is electrostatic attraction, ionic bond form. Covalent bond is sharing of electron. One electron sharing, another element one electron sharing to form single bond, two electron sharing in a two double bond, three electron sharing in a triple bond formation. Okay, that is a covalent bond. Now today is what topic? Coordinate bond. Coordinate bond or dative bond. Coordinate bond or dative bond is introduced by Perkins. Introduced by Perkins. So here, what is a coordinate bond? Coordinate bond bond formation in which electron pair used for sharing donated solely by one atom. So one atom another atom not completely transfer agadu. And the two electron partially donate. That is a partially donated. That is a one electron only responsible. Ionic bond two electron. One given one electron lose another electron is gaining. But covalent bond two electrons involved for sharing. One electron responsible. One atom only responsible. Another atom is completely receiving the lone pair of electron. That is a bond formation in which electron pair used for sharing. This is also sharing now. As for coordinate covalent bond, sharing is donated solely individual, only single one of the electron combining atoms. Okay. For example, one of the examples, combining ammonia with BCl3. Ammonia dissolve பண்றோம் BCl3 boron trichloride dissolve பண்றோம் இங்க coordinate bond form. How? Okay, ammonia is containing lone pair of electron. This is ammonia, one lone pair. Last previous class learn பண்ணோம் lone pair and bond pair. This is a lone pair of electron. Ammonia containing lone pair of electron. So in the electron, this pair completely donated to the BCl3. Not complete transfer agadu, partial given. That is lone pair of electron on nitrogen atom on ammonia molecule is donated to BCl3. In the lone pair BCl3 ki donate pannum. Boron trichloride ki donate பண்ணுது. For example, example, ammonia is combined with the BCl3 to form coordinate bond. This bond is known as coordinate bond. Coordinate bond. Coordinate bond always indicating this sign, arrow sign da use pannum. This arrow sign indicating lone pair is from here to there. Transfer agum, that is the lone pair. Now you see, full explain pannunga parunga. You see, ammonia lone pair of electron irukka, hydrogen.
3 hydrogen, that is a one lone pair because atomic number of nitrogen is 7, 1s2 2s2 2p3, excited state la 5 irukum, adula 3 electron involved bond formation, is a lone pair. This is known as lone pair. So when BCl3 vidina electron deficient compound, BCl3 electron deficient. The electron, what is the meaning of electron deficient? BCl3 is a electron deficient compound. Electron deficient. Electron deficient na less than octet. Octet na 8 electrons present. Here central atom is not containing 8 electrons. Boron atomic number 5, 1s2 2s2 2p1. Now how many electrons is involving? For 3 electrons. 3 electrons for valence electron. Boron 3 electrons because valence cell is what is the L cell is a valence cell. How many electrons is present? 3 electrons. Now chlorine 7 valence electron. 7 chlorine 7. Okay, now it is a sharing covalent bond form of the BCl3. 8 H chlorine 8 and boron paranga. There are 2 2 2 6. There are 2 2 2 6 electrons. Central element having 6 electrons, less than octet. Less than octet. So octet venna maximum 8 electron irukanum. That is stable. Previous class paathirukom 8 electron in the stable. Inga less than octet irukku. So in this compound வந்து electron deficient. Electron கம்மியா இருக்கு. How many electron very less ஆ இருக்கு? 2 electron less. Total 8 இருக்கணும். 6 electron தான் இருக்கு. So 2 electron deficient யா இருக்கு. That is a electron deficient. இதுதான் electron deficient atom. இது கம்மியா இருக்கு. இப்போ wherever electron rich ஆ இருக்கோ இது gain பண்ணிக்கும். எங்கெல்லாம் electron அதிகமா இருக்கோ இது gaining. அதான் is it ammonia 2 lone pair electron இருக்கா? இது excess ஆ இருக்கு. When ammonia dissolve in boron trichloride or boron trichloride dissolve in ammonia, liquid la ammonia dissolve பண்ணா இந்த lone pair இது less ஆ இருக்கு. 6 electron 2 electron is needed. அப்ப இந்த electron soul இந்த element இந்த atom மட்டும் completely transfer partially dissolve transfer ஆகும். partially dissolve ஆகும். அதனால இது electron lose ஆகுறதுனால இது positive. இது electron gain பண்றதுனால negative. NH3 positive, PCl3 negative. So this bond is known as coordinate bond. இந்த bond தான் coordinate bond. இவங்க இந்த only this element மட்டும் தான் இன்வால்வ் ஆகுது. So இது வந்து dative bond னு சொல்லலாம். ஏன்னா given take policy. ஒன்னு given another one acceptor or semi-polar bond கூட சொல்லலாம். Semi-polar bond. Coordinate bond க்கு another name semi-polar bond. Coordinate bond, dative bond and semi-polar. Semi-polar னா பாதி சார்ஜ், ஆஃப் சார்ஜ் தான். இவங்க இது கம்ப்ளீட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகல. கொஞ்சமா தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. அப்ப டெல்டா பிளஸ் இது டெல்டா மைனஸ். That is a semi-polar bond. That is known as semi-polar bond. சரி, okay. Now ஒரு நியூ டாபிக் ஒன்னு இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ண பாருங்க. லூயிஸ் ஆசிட். லூயிஸ் பேஸ் அப்படிங்கிறது. லூயிஸ் ஆசிட்னா எலக்ட்ரான் அக்செப்ட் பண்ற ஆல் தி ஸ்பீசிஸும் லூயிஸ் ஆசிட் எலக்ட்ரான் கெயின் பண்ணிக்குது. another element is electron gaining is known as Lewis acid. Electron acceptor is known as Lewis acid. Electron donor is known as Lewis base. Sir, Lewis acid base concept is apply பண்ண போறோம். Here ammonia electron donate பண்ணுதா? Is this lone pair of electron donated to the boron trichloride? So ammonia electron donor is known as Lewis base. Ammonia what? Lewis base. Ammonia is a Lewis base. Now boron trichloride accepting the lone pair of electron. The boron trichloride lone pair of electron accept பண்ணுது. So electron acceptor is known as Lewis acid. So BCl3 acting as a Lewis acid. Lewis acid. So generally electron
rich species electron higher இருக்குல்ல. Generally electron deficient species, electron கம்மியா இருக்கா அந்த species எல்லாம் that is Lewis acid. Lewis acid. Electron rich species, electron rich அதிகமா இருக்கிறது rich species is known as Lewis base, is known as Lewis base. Here பாருங்க electron அதிகமா இருக்கா lone pair of electron இருக்கா, so electron rich species that is a Lewis base. Lewis base னா அந்த electron donate பண்ணும் பாருங்க, donate பண்ணுது. Now BCl3 வந்து 6 electron இருக்கு, 8 electron இருக்குல 6 தான் இருக்கு. அப்ப electron deficient species Lewis acid. electron கம்மியா இருக்கா 6 electron தான் இருக்கு, டோட்டலா 8 electron இருக்கணும், but only 6 electron இருக்கு, so electron deficient. So electron deficient னா electron acceptor அதுவே கம்மியா இருக்கு, electron accept பண்ணீங்க, that is known as Lewis acid. Okay, so this is a coordinate bond. This bond தான் என்னது coordinate bond, give and take policy, give and take policy மாதிரி coordinate bond. Okay, so another example இருக்கு. So first example over, second example பாருங்க, ammonium ion. Second example, first one over, next ammonium ion formation. Second example, ammonium ion formation. Example 2 வந்து ammonium ion formation. எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பாருங்க. You see ammonia, lone pair of electron is present இருக்கும், that is a electron rich species, electron rich species. Okay, now H plus ion, well, H plus ion. So here electron deficient, electron deficient கம்மியா இருக்கு because one electron lose ஆயிடுச்சு, இது electron rich species. Okay, இது donate பண்ணும், this electron donated to the H plus ion, so it form இது NH3, the H is வந்து NH plus ion. So this bond is known as coordinate bond. இந்த bond தான் coordinate bond. So இங்க lone pair electron only solely responsible, nitrogen solely responsible in this formation, so this bond is the coordinate bond. The electron rich Lewis base, electron deficient and what H plus Lewis acid. Lewis acid, Lewis acid na electron acceptor, electron acceptor is known as Lewis acid. Lewis base electron donor, electron donor is known as Lewis base. This is second example. Third example, very interesting example, ozone formation, O3 formation. O3 ozone formation எப்படி நடக்கும் பாருங்க. You see O2 plus oxygen atom to form O3 formation. Oxygen molecule combined with the oxygen atom to form O3. O2. Now this is a structure. Atomic number oxygen is 8. 6 valence electron is present இருக்கும், அதுல 4 in a bond pair 1 5 6. Okay, so இது electron rich species. Electron rich na electron donate பண்ணும், electron donate பண்ணா that is Lewis base. Oxygen molecule is a Lewis base. When ozone formation, oxygen atom total 6 electron is present, electron deficient, total 8 win. Total 8 is necessary to form octet. This 6 இருக்கு, அப்ப electron deficient Lewis acid. இது electron acceptor. So in the one electron lone pair is donated to oxygen atom, is donated to atom. This is known as coordinate bond. The bond coordinate bond. So for coordinate na O3, that is O double bond O, this oxygen. Now the lone pair, this lone pair
This lone pair donated to oxygen atom. Donated to oxygen atom. This is a structure of O3. This is a structure of O3. This bond is known as coordinate bond. Coordinate bond. This bond covalent bond. You know already sharing of electron is covalent bond. Yeah, completely not completely transfer, partial transfer either. That is known as a semipolar. That is known as semipolar. This is a coordinate bond. Okay. Now third example over. Fourth example, hydrogen peroxide formation. Hydrogen peroxide. Fourth, hydrogen peroxide formation. Hydrogen peroxide formation. Hydrogen peroxide. How? H2O water molecule reacted to one oxygen atom to form H2O2. H2O2, hydrogen peroxide. Okay, now you see structure. This is a water molecule structure. Okay, two lone pair of electron is present. Water molecule containing two lone pairs because oxygen atom is atomic number 6, 8, 1s2, 2s2, 2p4. This is a valence cell. K cell, L cell. How many electrons? 6 electrons is present. So each bond 2 electrons. Is 2, 4, 5, 6. Total 6 electrons. Electron 6 and valence electron sharing 8. Now is react with the oxygen. Oxygen atomic number 8, valence electron 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 2 electron is a electron deficient. Electron deficient is Lewis acid. This is a electron excess species, electron rich species, Lewis base. Okay, this lone pair donated to the oxygen atom. ஏன்னா இது எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு, இது கம்மியா இருக்கு. அப்ப டொனேட் பண்றப்ப this bond தான் என்னது? Coordinate bond. Coordinate bond. This bond is known as coordinate bond. This bond is known as coordinate bond. Okay. This is a 4 example for coordinate bond formation. Okay, you note down, class work you write down. Ozone also 4 example. Next, characteristics of covalent bond. Properties of covalent bond. Next topic. Characteristics of covalent bond. Characteristics. Covalent bond. Coordinate bond. Coordinate bond. Characteristics of coordinate bond. That is property. And the coordinate bond today properties. First, previous class we learning about covalent bond and ionic bond today properties. This coordinate bond today property. These exist in the bond exist as gaseous state, gaseous, liquid and solid state. Liquid and solid state. Under ordinary condition. Under ordinary condition, solid, liquid and gaseous state. Gaseous state la irukku, solid state la irukku, liquid state la irukku. But covalent bond வந்து maximum gaseous state la இருக்கும். நாம பார்த்திருக்கோம். Now second, melting point and boiling point. Melting point and boiling point higher than covalent bond. Higher than covalent bond. Covalent bond oda higher இருக்கும். And lower than ionic bond. Lower than ionic bond. So covalent bond oda higher இருக்கும். That is you see easy shortcut method. Melting point, boiling point, which is the highest 3 bond la ionic bond, covalent bond, coordinate bond la highest ionic bond.
Ionic bond is a higher melting and boiling point than coordinate bond. Coordinate bond than covalent bond. So this is a very important. Okay, இது வச்சு ஈஸியா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். பாருங்க, melting and boiling point. Ionic bond தான் very very high melting and boiling point இருக்கும் because electrostatic interaction இருக்கு. Because electrostatic interaction. Next coordinate bond. Covalent bondல water mass force தான் இருக்கும், அதனால very weak-ஆ இருக்கும், அதனால less melting and boiling point except diamond அது விட்டுருங்க. So ionic bond the high melting and boiling point, then coordinate bond, then covalent bond. Now higher than covalent bond. Covalent bond விட higher ஆ இருக்கு coordinate bond, and lower than ionic bond. Ionic bond விட lower ஆ இருக்கு. Ionic bond விட lower ஆ இருக்கு. Okay, this one is note on. Now third point, third property. These are as stable compound, stable as the covalent compound, very stable nature. Covalent bond எப்படி stable இருக்கும் அதே மாதிரி stable. So very stable. Covalent bond விட covalent bond என்ன stable அதே மாதிரி இருக்கும். இது stable nature தான். This is also stable nature. Now solubility, sparing solubility. Sparingly soluble in polar solvent. Sparingly soluble in polar solvent. Polar solvent. And maximum soluble in non-polar solvent. So very less amount என்னது polar solventல dissolve ஆகும், but maximum என்னதுல non polar solventல dissolve ஆயிரும். இந்த coordinate bond வந்து maximum sparingly soluble in polar solvent, maximum soluble in non polar solvent, minimum that is sparingly soluble in polar solvent. Fifth, these are bad conductor of electricity. Covalent bond bad conductor of electricity. Electricity conduct பண்ணாது. But ionic bond தான் very highly conductor. இதுதான் when solid or when solution or molten form இது high conducted ஆகும். இது வந்து என்னது bad conductor of electricity comparing covalent bond. Okay. Now sixth point, coordinate compound show isomerism. Coordinate compound show isomerism. இது isomerism coordinate bond ல isomerism present ஆ இருக்கும். Isomerism னா அது 3 dimensionல variation ஆகும் அந்த ஸ்பேஸ். நான் இது டைரக்ஷன் நேச்சர் பாருங்க, இது டைரக்ஷன் நேச்சர் தானா. அமோனியா போட்டோம்ல, அமோனியா BCl3 இது ஒன் டைரக்ஷன்ல தான் electron pair donate பண்ணுது. So இந்த direction nature-னால isomerism இது கிடைக்கும். Covalent bond, the coordinate bond will show isomerism. Coordinate bond isomerism. That's all. This is the characteristics of covalent bond, coordinate bond. This is the characteristics of coordinate bond. That's all. Type of different type of chemical bondings over, different type of chemical bonding over. Next we will discussing about deficiency of octet rule. Octet rule is limitation of octet rule. Limitation. Next topic, limitation of octet rule. Limitation of octet. Next topic, limitation of octet rule. Octet rule, certain places does not obey, certain situation does not obey. Octet,
சில சிச்சுவேஷன்ல ஆக்டேட் ரூல் ஒபே பண்ணாது. இப்பவே பார்த்தோம்ல BCl3 எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்ட் 6 எலக்ட்ரான் பிரசன்ட் இருக்கா, that compound is not obeying. So octet எல்லா கண்டிஷன்ல ஒபே ஆகாது, certain கண்டிஷன்ல ஒபே ஆகும், certain கண்டிஷன்ல ஒபே ஆகாது. three type of exception, three types of exceptions to the octet rule. Octet rule la three fault irukku, three exceptions. Octet rule la three exceptions irukku. One, higher than octet. Octet விட அதிகமா எலக்ட்ரான் இருக்கும். octetனா 8 எலக்ட்ரான் இருக்குன்னு வெச்சுங்க. higher octetனா 10 இருக்கலாம், 12 இருக்கலாம். higher octet. lower than octet rule 8 எலக்ட்ரான் இருக்குல 6 எலக்ட்ரான் இருக்கலாம், 5 எலக்ட்ரான் இருக்கலாம். இது செகண்டா. third வந்து odd number of molecules, odd number of electrons. இப்போ 8 எலக்ட்ரான் இருக்கிற இடத்துல 7 இருக்கலாம், or 6 5 இந்த மாதிரி odd number of electrons. அது வந்து unstable பார்க்கலாம். three type one by one டிஸ்கஷன் பண்ணலாம். this is ஒரு KVP क्वेश्चनல மேக்ஸिमम கேட்டுட்டே இருப்பாங்க. KVP எக்ஸாம்ஸ் then all the NEET எக்ஸாம்ஸ்ல இது கேட்பாங்க. மேக்ஸिमम இந்த क्वेश्चंस வர வாய்ப்பு இருக்கு. அதுல first one, incomplete central atom. incomplete octet of the central atom. octet of the central atom. central atom வந்து இன்கம்ப்ளீட்டா இருக்கும், 8 விட கம்மியா இருக்கும். ஓகே, இது this exception வந்து valence electron 4 க்கு கீழ இருந்தா அது மாதிரி நடக்கும். valence electron below 4, valence electron 1 இருந்தா நடக்கலாம், valence electron 2, valence electron 3 and valence electron 4 the incomplete octet of the central atom. Okay, I will write the statement. The number of electrons surrounding the central atom is less than 8. that is less than 8. 8 விட லெஸ்ஸா இருக்கிறதுனால incomplete octet. அப்ப இது less than 8 விட இருக்கிறதுனால this is known as electron deficient compound. இது எல்லாமே another what? electron deficient compound. electron கம்மியா இருக்கும். electron deficient compound னா Lewis acid. ஏன்னா electron கம்மியா இருக்கு, another molecule வந்து electrons gain பண்ணிக்கும். ஓகே, இது examples பார்க்கறோம். The example is very important. First example, lithium chloride. Second example, beryllium hydride. Third example, beryllium fluoride. Then fourth example, boron trichloride. Fifth, boron tribromide. So 5 example is there. lithium chloride, beryllium chloride, beryllium fluoride. First lithium chloride, beryllium hydride, beryllium chloride, beryllium boron trichloride, boron tribromide. Okay, first one lithium chloride. Okay, now lithium atomic number 3, electronic configuration 1s2 2s1. 1s2 2s1. Here valence electron is what? Valence electron is a 1. But less than 4 வந்துச்சா இல்லையா? அப்ப இது டெஃபினட்டா incomplete octet form ஆகும். ஓகே, fluorine central atom தான் we are discussing. பாருங்க, the number of electrons surrounding the central atom, we are discussing about central atom. இதுல central atom lithium chloride ல central atom இதுதான். lithium chloride ல central atom lithium central atom. Okay, chlorine 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. how many electron? Valence electron 7. Valence electron 7. Okay, I will write here
lithium 1, chlorine 17, 7 valence electron, 7 electron. Now sharing, okay, here lithium acquire 2 electron now, 1, 2, so less than 8 electron, less than 8 electron, 8 electron are stable for octet, here less than 8, that is a 2 electron, this is unstable, that's less than octet. Your drawback, lithium chloride, one of the drawback, one of the biggest drawback, lithium chloride. Next example, second example, beryllium chloride. This is lithium chloride, that is 2 electron, lithium to acquire 2 electron. Now second example, beryllium chloride, BeCl2, beryllium atomic number 4, 1s2, 2s2, here valence electron is a 2, but less than 4 definitely the electron deficient, incomplete octet, definitely is a incomplete octet. Now beryllium chlorine 7 electron, this chlorine 7 electron, beryllium 1, okay. Now beryllium chlorine sharing 8 electron, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, this one 8. This chlorine sharing 2, 4, 6, 7, 8 electron. So chlorine on the 8 edge. But question, what is the statement? Central atom. Here what is the central atom? Beryllium. Beryllium is a central atom. Here sharing the beryllium, chlorine in the chlorine 1, another chlorine 1. So total your bond is 1, 2, 3, 4. Less than octet. This is known as less than octet. So, this is an exception case. This is one of the exception case. Beryllium chloride. Now, beryllium hydrate is same. Beryllium hydrate same. Beryllium hydrate, beryllium 2, hydrogen 1. Now it is sharing 2 electron. It is not octated because helium configuration, doublet configuration, helium is stable of 1s2, that is 2 electron is stable. Stabilized. Beryllium how many electron? 4 electron, 4. So this is also incomplete octet. 8 compare central atom, that is known as beryllium hydride. Next example, boron trichloride. Very great example. Boron trichloride. Boron atomic number is a 5. 1s2, 2s2, 2p1. That is the valence electron is a 3. Less than 4. Valence electron less than 4 incomplete octet form of electron deficient compound. Electron deficient. Now boron, how many valence electron? 3. 1, 2, 3. Chlorine 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Now it is a sharing. This chlorine 7, 8. So chlorine acquiring noble gas configuration, octet occurs on the chlorine. But boron, each chlorine is the 1 electron sharing. Total 1, 2, 3, 4, 5, 6. So boron acquiring 6 electron. So 2 electron deficient. 2 electron is a deficient. What is the name? That is the electron deficient compound. That is incomplete octet. This is known as incomplete octet. The same model Br3. Instead of Cl, Br. Okay. This is also BCl3. This is also BCl3.
electron deficient compound, Lewis acid. This is a Lewis acid electron deficient compound. Okay, this is the incomplete octet. Okay, second exception case, first exception over, second hyperoctet, hypervalent or hyperoctet other than 8 electron higher, hypervalent. This is known as second expanded octet. Second what? Expanded octet. Expanded octet na 8 electron higher. Central atom, that is central atom is greater than 8 electron. So this central atom greater than 8 na hypervalent compound. Hypervalent compound. That compound another hypervalent compound. Okay. Oh, examples for you. See the examples. I will explain. PF3 1 phosphorus trifluoride, sulfur hexafluoride, third sulfuric acid. Now fourth iodine tetrafluoride. Tetrafluoroiodide. Heptafluoride. So 4 examples. Before I will explain. BF3. Okay. First one BF3. PCl3 also. PCl5 also. Okay. First BF3. Boron trifluoride. Sorry, phosphorus trifluoride. Okay. Atomic number phosphorus what? Atomic number phosphorus is 15. So 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. How many valence electron? 5. Valence electron greater than 4. Electron deficient less than octet. 4 kilo vandada enna double incomplete octet vandrum. Electron 4 ku mela poichu. Appo incomplete varadu. Valence electron 5. Valence electron 5. 1, 2, 3, 4, 5. Valence electron is a 5. Now chlorine, 7 valence electron. This chlorine also 7 valence electron. Now chlorine sharing 8 aicha, 8 electrons. This is also sharing. What? 8 electrons. This is also sharing. 8 electron octet. But central atom main. That is the main part. In the chlorine atom, this chlorine atom, total 2, 4, 6 and 8. What is a mistake? That is a mistake. Not PF3, PF5. Phosphorus pentafluoride. Sorry, mistake. Phosphorus pentafluoride. Phosphorus pentafluoride. Phosphorus atomic number 15. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. That is valence electron is a 5. So 5 valence electron. Five valence electron. 1, 2, 3, 4, 5. Chlorine 7. That is a chlorine. Now it is a sharing. 8 electron. Sharing 8 electron. Sharing 8 electron. Sharing 8 electron. 8
8 electrons. Sharing 8 electrons. Now central atom this boron is containing 5 valence electron. Now sharing 5 electron from 5 chlorine. Total 2, 4, 6, 8, 10 electron. Higher than octet. This is a higher than octet. That is a hypervalent compound. This is known as hypervalent compound. This is known as hypervalent compound. This is known as hypervalent compound. In the compound, what is the name? Hypervalent. Hyper na high. Valency higher compound. This compound is a compound. Now you know the structure. PCl5 structure. This is the structure. Okay, PCl5 above, below. Now above, below. Then triangular. This is a pyramid. Triangular, மேல one pyramid, below the one pyramid. That is this structure வந்து triangular, 2 pyramid above, below. By na 2 triangular pi pyramid structure. This Western theory later we will discussing. Okay, triangular bi pyramid. This is one of the example PF5. Second example பார்க்கிறோம் S sub 6. Second example S sub 6. Second example S sub 6. Sulfur hexafluoride. Sulfur hexafluoride. Sulfur hexafluoride. Sulfur atomic number 6. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. So valence electron is a 6. Valence electron another 6. Sulfur 1, 2, 3, 4, 5, 6 valence electron. Fluorine 7, 7, 7, 7, 7. Now it is a sharing. 8. 8 electron is formed. But central element is sharing each fluorine 1 electron total. Total is 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 electrons. So it is a hypervalent compound. This is known as hypervalent compound. This is known as hypervalent compound. Another one of the third example, IF7. IF7, iodine heptafluoride. Iodine heptafluoride. Iodine, that is valence electron, 7 valence electron. Okay, iodine 7 valence electron. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valence electron. Fluorine 7. This fluorine 7, 7, 7. Each fluorine 7 now. 7 fluorine atom. IF7 na 7 atom. Now it is a sharing. Sharing 7 bond formations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Now fluorine, iodine sharing 7 electrons from each fluorine. So total 7 into 2 electron each bond, that is 14 electron. That is a 14 electron. This compound is known as hypervalent compound. In octet high arka, this is known as hypervalent compound. Okay. So second limitation over. Third limitation, odd number of molecules, odd electron molecules. Third exception, odd. Octet third exception. Third exception, odd electron molecules. Odd electron, odd number of electron. Electron is even number irukadu. 2, 4, 6, 8, 10 irukadu. 3, 5, 7, 9 that is known as odd number of electron molecules. Odd number of electron molecules. Now your statement: molecule with an odd number of electron such as nitric oxide and nitrogen dioxide. Nitrogen dioxide. The octet notes, octet rule is not satisfied. Octet rule is not satisfied. NO and NO2 molecule. NO and NO2 molecule. Okay. Now you see example NO. Nitrogen atomic number 7, 1s2, 2s2, 2p3, valence electron is a 4. Oxygen 8, 1s2, 2s2, 2p4, valence electron is a 6. Valence electron 5. Nitrogen. Okay. For nitrogen, how many electron? Valence electron 5. This is the nitrogen, valence electron 5. Nitrogen valence electron is a 5. Now oxygen NO molecule, oxygen 6. Oxygen is a 6. Now it is sharing. Sorry, it is share of sharing. Okay. Now you see this one electron. This is a lone pair. This is the lone pair. This is lone pair of electrons. Total electron is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 electron. The 11 electron, 4 electron is a bond pair. 4 electron is a bond pair. Remaining 2, 4, 6, 7 electron is a lone. 6 electron is a lone pair. 1 electron, free electron. Free single electron. So total 11 electron. This is the odd number of molecules. 11 electron. This is known as odd number of molecules. The 1 electron is here. So this odd number of molecule compound is not stable. Stable where another element joined, another compound joined. Dimer form of 12th standard studying. NO is not stable because odd number of molecule is a dimer with a dimer and joined another molecule of NO2. NO is the odd number of molecule is unstable. Another molecule NO joined N2O4 of dimer. This is known as dimer. Dimer 2. Rendu joined around because odd number of molecules is unstable. Okay. Now, this is paramagnetic diamagnetic. For a single electron in the
அன்பேர்டு எலக்ட்ரான் தான் பேராமேக்னெட்டிக் ப்ரீவியஸா சொல்லியிருக்கேன். பீரியாடிக் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன். ஸோ இட்ஸ் a paramagnetic nature. Paramagnetic nature. அதே சேம் மாடல் ஃபார் NO2. NO2 சேம். பாருங்க NO போட்டாச்சு, NO2 நெக்ஸ்ட். NO2 அதேதான். NO2 same. Okay, you see nitrogen, oxygen, nitrogen valence electron is a 5, oxygen 6. Now is sharing, that is N double bond O, this one electron present இருக்கு. This is a odd number of electron. This is known as odd number of electron. Okay, சரி, இதனுடைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் நீ நோட் டவுன் பண்ணிக்கோ. ப்ளீஸ் நோட் டவுன் சம் எக்ஸாம்பிள் இருக்கு, ஒரு 3 எக்ஸாம்பிள்ஸ். odd electron molecule example. எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் NO பார்த்தாச்சு, செகண்ட் NO2, தேர்ட் எக்ஸாம்பிள் சூப்பர் ஆக்சைடு. இந்த லெசன்ல பார்ப்போம் சூப்பர் ஆக்சைடு. இது வாட் இஸ் திஸ்? O2 minus இது மைனஸ், இதுவும் ஆட் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் தான். திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஆட் நம்பர். ஆக்சிஜன் அட்டாமிக் நம்பர் 8 1s2 2s2 2p6. வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் 4 எலக்ட்ரான். இப்போ 2 ஆக்சிஜன் ஆட்டம் ஜாயின் ஆகுது. இப்போ டோட்டல் என்னது? 4 + 8. 2 ஆக்சிஜன் ஜாயின் ஆனா 8. 8ல 1 எலக்ட்ரான் ஆட் பண்றாங்க. 9 எலக்ட்ரான். பாருங்க மைனஸ் சார்ஜ்னா 1 எலக்ட்ரான் ஆட் ஆகும். என்னன்னா இப்படி வரும் ஸ்ட்ரக்சர். I will explain. இது சூப்பர் ஆக்சைடு. O2 மைனஸ் வந்து சூப்பர் ஆக்சைடு. ஆக்சிஜன் valence electron 6 4, sorry, valence electron is a 4. Oxygen 4, sorry 6, 2 plus 4 and then 6. Oxygen and valence electron 6. Another atom 6. Okay, now this electron sharing one bond. This electron sharing one bond. Lone pair பாருங்க. இது lone pair. But another one electron பாருங்க. Total 16 வரணும். 2 oxygen atomனா 16 வந்துருச்சு. 6 12 வந்திருக்கா? 2 2 4 இது 6 8 10 12 வந்துருச்சு. 6 plus 6 2 oxygen 12. The one electron இருக்குல்ல, this one electron, extra one electron is present here. அப்ப இது வந்து half bond ன்னு சொல்லுவாங்க. 3 electron is containing half a bond. Bond order வந்து half ஆ இருக்கும். அது later will discussing. நான் அப்போ questions கேட்பேன். இது ஞாபகம் வச்சுக்கோ, இது half a bond. Okay, 3 electron ஒன்னு எக்ஸ்ட்ரா ஆட் ஆயிருக்கு. இப்போ இது paramagnetic nature. This is a paramagnetic nature. So இது odd number of electron molecule. 3 example for odd number of molecule, electron molecule, 3 example. So limitation of octet rule is over. Next topic பாத்தீங்கன்னா very important, Lewis representation of molecules, simple molecule. Limitation of octet rule over. Next topic, Lewis representation of simple molecule.
லூயிஸ் previous class நாம பார்த்திருக்கோம் last class லூயிஸ் referencing of atom second period ல பார்த்தோம் lithium beryllium boron carbon nitrogen oxygen fluorine atoms பார்த்தோம் here molecules simple molecule க்கு எப்படி லூயிஸ் referencing பண்ணனும் how to reference the Lewis structure in molecule Lewis structure draw பண்ணனும் Lewis referencing not structure பத்தி explain பண்ணவே கிடையாது Lewis how to write the Lewis symbols in molecule Lewis referencing of molecules okay இதுக்கு so many rules இருக்கு ஒரு 2 rules அத பார்த்தா enough first definitions is the statement that is Lewis structure the Lewis structure Lewis dot structure provide a picture of bonding in molecule molecules and ions molecules irukla or ions irukla ions of the shared pair of electron ions of shared pair of electron shared pair of electrons and the octet rule ரெண்டு correlate பண்றாங்க octet rule shared pair of electron join பண்ணி molecules create பண்றாங்க that is the Lewis symbol Lewis representation of molecules but ana previous பார்த்தது element lithium beryllium boron carbon இதெல்லாம் இங்க வந்து molecules க்கு எப்படி Lewis representation பண்ண போறோம் okay that is rule for writing Lewis dot structure rule for writing Lewis dot structure so here 3 rules I think 4 rules irukku nenikiren 3 or 4 rules paaka porom Lewis dot structure undiya rules for writing Lewis dot structure rules for first rule or method first step to 1 the step 1 first step what is the first step calculate total number of valence electron first compound the molecule உடைய total number of valence electron calculate பண்ணனும் calculate the total number of valence electron after addition of electrons after addition of electron for anion addition of electrons for anion na electron add பண்ணும் anions are and are subtracting for the cation so suppose molecule கொடுத்துட்டான்னு வெச்சுங்க Lewis structure draw பண்ணா first step என்னன்னா what is the first step you find the total number of valence electron ஒவ்வொரு element say example CO3 ன்னு வெச்சுங்க CO3 minus இதோட Lewis structure பண்ணனும்னா find the total number of valence electron carbon valence electron oxygen valence electron இத எல்லாம் ஆட் பண்ணனும் நெகட்டிவ் அயான்னா இந்த எலக்ட்ரானை ஆட் பண்ணனும் இது adding of these ions ammonium ion இதுக்கு Lewis dot structure பண்ணனும்னா first you write the valence electron count பண்றோம் nitrogen valence electron hydrogen 4 hydrogen valence electron
மைனஸ், இங்க பாசிட்டிவ் ஆயினா ஒரு எலக்ட்ரான் லூஸ் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். அப்போ அதை மைனஸ் பண்ணணும். தான் சப்ஸ்ட்ராக்டிங் the first step. This is a first step. இது let be V ன்னு வெச்சுக்கோ. இதான் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான். இதுக்கு எல்லா இந்த ஸ்டெப்ஸ்க்கு ஃபுல்லாவே V. Let be V. Step 2. Second step. Calculate number of electrons for the number of electrons for the complete octet. Complete octet of all atoms. Of all atoms. இதுக்கு let it be, the symbol என்னது O. Let it be O. So calculate the number of octet electrons. Carbonate na octet na 8 electron இருக்கும் கார்பனுக்கு. ஆக்சிஜன் octet na 8, 3 into 8 என்னது 24 plus 8 32. அத find out பண்ணனும் number of octet rings. Now step 3. Calculate number of electrons. Calculate the number of electrons as shared electron. Shared electrons by subtracting V from O. இதுல இருந்து இத சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணா ஷேர்ட் எலக்ட்ரான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம். இது தேர்ட் ஸ்டெப். அந்த ஸ்டெப் நோட் பண்ணிக்கோ, எக்ஸ்பிளைன் பண்றப்ப ஈஸியா புரிஞ்சிடும், அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிடும். ஸ்டெப்ஸ் பார்த்தா ஒரு மாதிரியா இருக்கும், பட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம்னா ஈஸியா இருக்கும். எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம்னா ஈஸியா இருக்கும். ஃபோர்த்து ஸ்டெப் 4, draw the skeletal structure. Draw the skeletal structure and reference shared pair electron and reference shared pair. And shared pair. Okay, fifth step, complete the structure. Complete the structure by referencing unshared electron. Unshared electron, that is lone pair. இது U னு வெச்சுக்கோங்க. That is U is equal to V minus S. U is equal to V minus S. Okay. இப்போ this is the rules. First rule என்னது? Calculate total number of valence electron after addition. Okay. Anion addition போடுறது. இதனுடைய valence electron count பண்ணனும். Carbon and oxygen valence electron counting and add. இப்போ electron 2 electron add பண்ணிருக்கா? அப்போ 2 electron add பண்ணிக்கணும். இது first step. Second step, that is a V. இதான் valence electron V. Second step பாத்தீனா number of electrons to complete octet. இப்போ 2 element இருக்கு, அதோட octet எவ்வளவு இருக்கும்? அதான் O. Third step பாத்தீனா calculate number of electrons in shared electrons by subtraction. Shared electron, bond electron எவ்வளவு ஃபார்ம் ஆயிருக்கு, அது எப்படின்னா V O minus V, that is a O minus V. அதுக்கப்புறம் draw the structure, அதுக்கப்புறம் draw structure draw பண்ண போறோம், then lone pair இது பண்ண போறோம். ஓகே, ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. இந்த எக்ஸாம்பிள் தான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கார்பனேட். For example, the NCERT question, Lewis structure of CO2. Carbon dioxide உடைய Lewis structure டிரா பண்ணனும்.
you draw the Lewis structure. Okay, first step 1. Step 1 enna solranga? What is the step? Calculate total number of valence electron after addition of electron from anions. And so first valence electron find out பண்ணு. Carbon oxygen இருக்கு, நான் அதோட valence electron போடுங்க. Carbon valence electron 4, oxygen 6. Do you know? So how many carbon? 1 carbon. That is a 1 valence. 1 into 4 plus 2 oxygen. Each oxygen is 6. So 4 plus 12. That is 16 electron. So carbon dioxide உடைய valence electron, what is the 16 electron? Carbon dioxide உடைய valence electron 16 electron. Now step 2. What is the step 2? Calculate number of electron for complete octet of all atom. Octet எவ்வளவு வரும்? Okay, oxygen octet என்னது? What is this octet? 1 carbon, அதனுடைய octet 8. 2 oxygen, each oxygen க்கு octet னா 8 வரணும். அப்ப 2 into 8, that is 8 plus 16, 24 electron. அப்ப டோட்டலாவே 24 electron இருக்கணும் octet. நமக்கு 16 தான் இருக்கு. Okay, now step 3. That is step 3 na the S P minus O. Na step 3 S dana idu vandu S V minus O. V O minus V, sorry, O from dana O minus V. Okay, S is equal to O minus V. Find out பண்றோம். O என்ன? What is this? Second step இதான் O. First step V. O minus என்னது? O 24 minus V what? 16. That is 8 electron. இந்த 8 electron தான் number of electrons are shared electron by subtraction. Shared electrons. இதான் bond pair electrons. This is the bond pair electrons. Now step 4. Step 4 என்ன சொல்றான்? Draw the skeletal structure. Skeletal structure draw பண்ண சொல்றான். இதான் skeletal structure. பாருங்க, how many bonded electron? 8 ஆ? இதுக்கு 1, இதுல 4 முடிஞ்சிச்சா? 8 electrons is over. This is not correct structure. Fifth வந்து lone pair of electron பார்க்கணும். Third, first step என்ன பண்ணிருக்கோம் நம்ம? What is the first step? Total number of valence electron count பண்ணியாச்சு. Carbon dioxide னா total number of valence electron 16. Each ஒரு கார்பனுக்கு 4, each oxygen 6. 4 plus 12, 16 electron for valence electron. Total number of valence electron. That is a V. That is known as valence electron. என்ன சொல்றோம்? V ங்கறோம். Second step, number of electron for to complete. அப்ப அந்த எந்த எலிமெண்ட் ஆக்டேட் ஆகணும்? எல்லா எலிமெண்ட் ஆக்டேட் ஆகணும்னா மினிமம் 8 electrons இருக்கணும். இப்போ கார்பனுக்கு 8 electron இருக்கணும், ஆக்சிஜனுக்கு 8 electron இருக்கணும். இப்போ 1 carbon 8, 2 oxygen 8, 2 into 8, that is 8 plus 16, that is 24 electron இருக்கணும் octet. Okay, now இந்த 24 electronல எத்தனை electron bondedல இன்வால்வ் ஆகுது? bonded, அதான் S minus O, S equal to O minus P. O what? இதான் O, total number of electrons octetல. அதுல எவ்வளவு? 16. 12 minus 24 minus 16 is 18. 8 electrons are bonded. அப்ப அந்த 8 electron தான் நான் இங்க அடுத்து 1 2 3 4 5 6 7 8 structure drop பண்ணிட்டேன். இது வந்து it's not a correct structure. What step? இப்போ fourth steps வரைக்கும் வந்தாச்சு. Now fifth steps. What is the steps? Fifth step என்ன சொல்றான்? What is the step? Step 5.
complete the structure. இது வந்து incomplete structure தான் இருக்கு. இன்னும் lone pair மிஸ் ஆயிருக்கு. bond pair போட்டாச்சு, lone pair is missing. அதனால complete the structure by reference the unsaid electron, that is a lone pair. இப்போ lone pair find out பண்ணா V minus S. V என்ன 16 minus S 8, that is 8 electron. 8 lone pair electron இருக்கணும். 8 lone pair of electron is present ஆயிருக்கணும். 8 lone pair, that is structure பாருங்க. carbon, இது bond pair, இதுதான் bond pair. 8 electron bond pair, that is 8 electrons. Now lone pair என்னது 8 இருக்கு, that is இங்க 2 4, each 4, total 8 ஆயிடுச்சா, total 8, that is carbon, oxygen, இது lone pair 8 over bond pair 8. இதுதான் என்னது bond pair 8 electron ஆயிடுச்சா, that is a bond pair. Step 3 bond pair. Step 5 வந்து what's lone pair, that is a 8 electron lone pair. இதுதான் 8 electron. இதுல 4, 2 plus 2, that is 4 electron, 2 plus 2, 4 electron, total 4 plus 4, 8 electron. So this is the lone pair of electron. Okay, this is a Lewis reference exam symbol for carbon dioxide. Carbon dioxide போட்டிருக்கோம். Okay, next class we will see the 10 molecule Lewis symbols பார்க்கலாம், or 5 or 6 up to 10 வரைக்கும் பார்க்கலாம் Lewis symbols. Okay, this is a very important topic, you learn it. Next class we will see the another Lewis symbols we will see. Thank you.